Profesör Doktor Neva Çalışkan. Ribosomal çerçeveleme genomun anlamını nasıl değiştirir? Profesör Doktor Neva Çalışkan, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamlamıştır. Ve eğitimi sırasında Heidelberg'deki EMBL'de misafir araştırmacı olarak görev almıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Göttingen Uluslararası Max Planck Moleküler Biyoloji Araştırma Okulu'na tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmalarına Max Planck Biyofiziksel Kimya Enstitüsü Fiziksel Biyokimya bölümünde devam etmiştir. Doktor çalışkanın araştırma alanları translasyon, rekoding, viral gen ekspresyonu, RNA protein kompleksleri ve RNA biyolojisidir. Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olarak yer alan Doktor Çalışkan, halen Helmholtz RNA bazlı enfeksiyon araştırmaları enstitüsünde grup lideri olarak görev yapmaktadır. Bioinfocongress II Professor Dr. Neva Çalışkan, How Ribosomal Frameshifting Alters the Meaning of the Genome. Professor Dr. Neva Çalışkan completed her bachelor's degree in the Department of Molecular Biology and Genetics from Middle East Technical University. And during her undergraduate studies, she was a visiting researcher at EMBL in Heidelberg. She obtained her MSc and PhD at the International Max Planck Research School for Molecular Biology in Göttingen. She then continued her postdoctoral studies at the Department of Physical Biochemistry of the Max Planck Institute for Biophysical Chemistry. Dr. Çalışkan's areas of research are translation, recording, viral gene expression, RNA protein complexes, and RNA biology. Dr. Çalışkan is currently appointed as W1 professor in the Faculty of Medicine at the University of Würzburg and holds a group leader position at the Helmholtz Institute for RNA-based infection research. Yeniden merhabalar. Teknik aksaklığımızdan dolayı özür diliyoruz değerli katılımcılarımızdan. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar Ebru, evet. Teşekkür ederim yardımınız için. Sorun oldu biraz. Teknik bir sorun. Şimdi Chrome üzerinden deniyoruz tekrar. Umarım sorun olmaz. Videolarda belki bir problem çıkabilir ama deneyeceğiz. Harika. Gayet iyi hocam. Görebiliyorum. Evet, zaman kaybetmeden o zaman hemen başlıyorum. Sunumu Türkçe yapacağım. Sonra sunum İngilizce yapacağım. Sonra Türkçe soru cevap kısmında sizlerle tekrar dil değiştirerek devam edeceğiz. Welcome everyone. I'm Neva Çalışkan. I'm a group leader at the Helmholtz Institute for RNA-based infection research. And today my talk will be about how genome meaning of the genome can be altered by frameshift RNAs and how this response can be regulated by host and viral proteins. This is the mighty coronavirus that turned our life into a chaos since the last 2 years. What is interesting about this virus is, unlike humans, this virus encodes its genome in RNA, not in DNA. So looking closer into this RNA looks like this. It's a positive stranded, single-stranded RNA molecule. And if it's not in the host cell, if it's not in the human cell, it's not active. But
for replicating its own genome, it needs to enter a human cell or a host cell. Once it happens, the RNA molecules will start translating itself using the host translation machineries. And this looks like this. Sorry, the video didn't work. I'll try again. Okay, nevertheless. So here is the human ribosomes, and then we have the messenger RNA of the viral RNA. And this has this strange pseudoknot structure that stops the ribosome progression over the messenger RNA. And with this, the genome can be encoded from two operating frames. One is the 1A, ORF1A, and the second one is the ORF1B. ORF1A would encode for structural proteins, and ORF1B, which is encoded from this alternative -1 reading frame, encodes for the replicase. And for that, it requires this structure called pseudoknot. And then there is a slippery sequence over which the ribosome changes the reading frame. This is so crucial for the virus replication because without the replicase, it cannot multiply itself and cannot proliferate in the host. All this depends on presence of this structured element called the frameshift RNA, which acts like a gene switch in a way. In my lab, when we have been working with this for many years, but then with the coronavirus, we asked ourselves whether we can identify some host cellular effectors of this process, especially in infected cells. Because you all know that when there is an infection, different people respond differently. And this could be due to presence of certain host cellular factors or certain viral factors. How your immune cell recognizes this viral pathogen differs really a lot based on presence of certain host cellular effector molecules. So we wanted to identify these molecules, but that wasn't an easy goal. I'll tell you what sort of techniques then we employ to identify them. But to just start this, we identify basically two proteins. One is a ZAP protein that's a coronavirus effector, and it is a human protein that can actually block the viral progression, viral proliferation. The second one, this is a different system from the cardioviruses. I think due to time limitation, I won't have time to start telling about this one yet. But nevertheless, please check it out from Nature Communications later. So these actually do work in opposite ways. Viral protein activates frame shifting, whereas the human protein represses frame shifting. And we think this could be a general phenomena in the virus host arms race. So in my lab, to identify these factors, we are employing proteomics, and we study their kinetics, how they are binding to these RNA molecules using kinetic analysis tools like microscale thermophoreses. In addition, in my lab, we have established these infection assays and in vitro translation assays to look really whether this also takes place in the cell. Furthermore, to go deeper into details, we want to also understand how a single RNA molecule can be altered in the presence, how a single RNA molecule can basically be altered in the presence of these protein factors. For this, we are using single molecule optical tweezers. So going back to the story of the SARS coronavirus effectors, how we were able to show a factor that can inhibit the RNA-dependent RNA polymerase synthesis, we basically took these CALU cells. These are cells that are used for studying coronavirus infections in the cell culture. We took these cells and we took also HEC293 cells and then employed these to fetch these effector molecules using a biotinylated oligo. And this biotinylated oligo was then base pairing to the 3' end of this frame shifting RNA. And using this molecule like a bait, we basically incubate this with the lysase and then identify the proteins that bind to this specific RNA element using proteomic LC-MS MS analysis.
It was very interesting to see most of the proteins we see are actually RNA binding proteins, and they were also involved in translation. This is the log to enrichment values, which tells you how many fold is it enriched actually in logarithmic scale. So you see a huge increase in the RNA binding protein amount. And looking more in detail to these ones, the ones that were enriched more than twofold were those proteins that were involved in splicing. They were acting as RNA helicases, and we came up with this interesting protein called ZAP. This is a zinc antiviral protein, and to really identify functions of these proteins, we developed an in vivo dual fluorescence reporter assay. Basically, what we did was we have expressed these proteins, all these genes that we identified in our proteomic screen as ECFP fusion proteins. And then we took this frame shifting reporter constructs. In a control construct, you would not have any frame shift site. So you would have GFP and mCherry protein produced. Whereas if you have a frame shift RNA, then this would lead to frame shifting into the other reading frame. And when we place the mCherry gene in the -1 reading frame, then you can nicely see that this reporter works beautifully to identify actually change in the frame shifting efficiencies. So using the system, we first quantify frame shifting without any host factor. And there we see 35% of frame shifting. This means when you have this element in the genome, then these ribosomes can shift by 30-35%. This is a lot. So 3 of the 10 ribosomes would shift into the alternative reading frame. This is another host factor that was shown as a global regulator of frame shifting called shiftless. So when we look at this protein, it leads to somehow some decrease in the frame shifting, but not that drastic. But when we use this ZAP, the factor, the zinc antiviral protein that I just mentioned you 2 slides ago, this protein actually can reduce frame shifting from 35 to less than 20%. This is significant because viruses rely on a precise ratio of this. And if they don't have enough replicates, viral particles would not be sufficiently effective to infect a host cell. We also did this for all the rest of the factors that we identify, at least 20-30 of them, but ZAP was among all of them the most effective one. What we then did was to look if that interaction is specific. We basically mutated different regions of this structure, RNA structure, from the coronavirus, and then again expressed the ZAP or not expressed it to see whether protein actually acts on the RNA structure specifically or whether a certain region is required for this interaction. When we look on the wild type, basically you can see the same effect, but if you mutate, let's say a stem loop 2 or 3, which is these 2 regions, or mutate any of these stems, you don't see much of an effect of ZAP. I go back, sorry. And with a mutant called a compensatory mutant, we were able to see rocket levels of frame shifting when you basically mutate these G nucleotides, C nucleotides to G nucleotides. We see a lot of increase in the frame shifting. Nevertheless, we didn't see this increase in the decrease in the frame shifting upon ZAP overexpression. To understand this better, so it seemed that there was a RNA structure and there was some sort of specificity, but we wanted to see whether ZAP also acts on different frameshift sites. So this is number of viruses that employ frameshifting, including a human cellular protein, which is called PEC10. This is paternally expressed gene 10, which is an embryonic gene, and it's also overexpressed as an oncogene in hepatocellular carcinoma. And that can frameshift as well. When we compare other viruses, other coronaviruses or flaviviruses or also HIV, we see basically only the coronavirus 1 and 2 levels were decreasing, whereas the level of all the other virus or human cellular frameshift sites weren't changed. This was super exciting, but then we wanted to also understand what happens in the host cells, what really happens in patient samples or in other published data sets from CALU cells, whether we were actually able to see this differential expression of the zinc antiviral protein in these cells.
And then we employed some of these factors that came up in our proteomic screen, and then looked their levels in patient samples versus cell culture. And here also ZAP was clearly the winner protein because its RNA levels were more than 8-fold increased in infected cells. This was the case also for us. We see 16-fold increase in our cell cultures study. Basically, what we then did, also we did infection studies in collaboration with our partners at the HZI. And we have used here HUH7 cells and then overexpressed this protein and then measured viral titers. Upon here, you see the green signal because our virus contains a green fluorescent tag. You can see in the naive cells, you have in the untreated samples a lot of virus, but in the presence of the interferons, which are part of your immune response, basically, you see reduced level of viral infectivity. And this is here depicted in this graph. When we overexpressed the ZAP protein in the HUH7, we didn't detect any GFP signal here. And also, there was more than 20-fold decrease in the viral load upon overexpression of this protein. Well, this was very exciting because we think that ZAP is a multifunctional protein. Among its functions, there is frame shifting, decrease in frame shifting, but also it also has other regulatory roles in the immune response. It is also possible that such a protein acts together with other proteins. So for understanding this, we have to find out whether there are other cofactors or other proteins required for this action. We basically took all the system out of the cells. We overexpressed the ZAP protein recombinantly and then added into reticular lysates. These lysates are very useful to look at the effect of a certain mRNA or a certain protein in translation. Then we have used the genomic snippet of the coronavirus and took this ORF1A1B large fragment, which encodes for about 60 kilodalton of protein. And then we did a Western blot analysis using the flag tag. Upon increasing the amount of the protein, we were able to see this similar decrease in the frame shifting efficiencies. And when we use IMP3, which was one of the factors that came up also in our proteomic screen as a weak binder, we didn't see any decrease in the frame shifting. Similarly, the SUMO tag, which was used to isolate the ZAP protein, didn't lead to any decrease. So this means basically ZAP works without any cofactors, also in a recombinant system. And the effect was specific, while we didn't see it with any other RNA binder. We also could do Polyzone profiling to see whether this assay helps us basically to see active translation versus a just initiated round of translation, or monosomes, which are not actively translating, you can say. Here, basically, ATS versus the polysome ratio wasn't different. This means ZAP doesn't basically alter global rate of translation. At least gives a clue. But of course, we still need to do more analysis to understand this in detail. But here, ZAP was interacting probably with the just initiated ribosomes as well as translating ribosomes. Our next question was whether the protein can actually bind directly and where does it bind on the frame shifting RNA pseudonodes. To find out this, we employ different techniques. One is this kinetic analysis using microscale thermophoresis, and the other one is optical tweezer analysis to do more detailed single molecule level studies. This assay works very nicely in using smaller amounts compared to other techniques to identify molecular interactions. Perhaps you heard ITC or anisotropy. So basically here principle is the following. You have capillaries, and then only by using 5 microliter of the compound, one can do a titration curve like this. And then upon increasing the temperature in a given point using an infrared laser, one can detect the fluorescence decrease because molecules that are bound to another molecule would diffuse differently compared to molecules that are not bound to another molecule from the center of the heat. And this can be measured, and this can be used to calculate the binding bound molecule fraction. And then we can fit it to a single exponential
functions, and this gives you the KD association constant, dissociation constant of this molecule. Here, we observe upon increasing amount of ZAP on the RNA, binding affinity was about 110 nanomolar. This is a very high, very, very high binding interaction. But what happens when we mutate these? Let me just quickly. Okay. Before that, I want to also introduce you the second essay, the single molecule optical tweezers. Here, basically, the principle is quite different because in the previous essay, you're looking at an ensemble of different molecules. Here, we were wondering how the single molecules dynamics are changing upon protein binding. So here, we can attach DNA RNA handles between two polystyrene beads conjugated to either streptobidin biotin or deoxygenin anti-deoxygenin on one end, on the other end. And then we can apply piconewton forces on this molecule to really see its unfolding and refolding behavior. We have designed several mutants. First of all, mutating either the stem loop 2 or 3 or the both stem loops here. We also generated this compensatory mutant, which I have also shown you a minute ago. And then we have a scrambled RNA, which should not normally bind to this. So testing them one by one, now I'll show you what we found. First of all, on the full PRF sites, this is just another depiction of how this works. On the full PRF site, basically, the gray trace shows you the unfolding. So unfolding of this RNA molecule, when you stretch it, happens around 25 piconewtons. When you release the force, refolding occurs at a lower force. This is very typical to highly structured RNA elements like G quadruplexes or pseudoknots. Next, when we did it in the presence of the ZAB, we didn't see much of a difference in the unfolding force, which again occur about 25 piconewtons. But here, what was intriguing is we do not see actually refolding of the RNA. And remember, refolding of this RNA is so crucial for its function. So this could be then really interesting for its how it works during translation. Then we did the same assay using this non-specific binder, IMP3. And here you could see the refolding, the gray trace, refolding upon release of the force at around similar force values compared to without IMP. So this, once again, proves that what we see is quite specific. When we mutate both the stem loop 2 and 3, basically forming just a simple hairpin, the binding constant increase, so like to binding affinity decrease, this means to more than 4 micromolar. And then on the unfolding and refolding traces, we were able to see refolding and unfolding at similar forces. When we mutate the stem loop 2 of the pseudoknot, so mutating here, this will only fold into 2 individual stems. Again, we see similar folding and unfolding behavior in the presence and absence of the protein. This was interesting here, this one is delta SL3, because here we are basically mutating this extra stem loop, but still this RNA is quite stable because it can fold into this unusual pseudoknot. It's a shorter pseudoknot. We do see the binding and then unfolding, binding at the similar affinities, and unfolding and refolding also matches with the predicted pseudoknots. Here, in the presence of the protein, we do see a little bit of an effect of ZAP, but it wasn't as drastic as the wild-type sequence. When we look at the compensatory mutant, this was quite interesting because although we do not see a decrease in the binding association constants, KDs, but we were able to see protein actually does bind probably on this RNA, but doesn't change the refolding behavior. So only by mutating these few bases, we don't think this structure changes that much, but also its affinity to the protein is not altered. However, definitely protein is not able to act on the refolding pathways. Then we did some energy calculations. So basically, area under these curves, you can calculate the work done on this molecule. And here we only see the effect on the pseudoknot, whereas on the delta SL2 and 3 or the compensatory mutant,
effect was more or less negligible. Also in the IMP3 case, effect was negligible. So we do not see, we only see the specific effect in the presence of ZAP. That brings me to the conclusions of my presentation. So the proposed model for frameshift inhibition of ZAP is as follows. So once the virus infects the cells, this leads to translation of the viral RNA, as I just mentioned in the beginning of my talk. This leads to zero frame translation, which would just terminate after a few codons within this RNA structure, whereas alternative overlapping frame translation would continue, and it would lead to RDRP synthesis. This is this protein important for the viral replication, right? So looking when on the other side, there is the host pathway that operates on this mechanism. The increase in the interference leads to increase in the ZAP protein levels. And this increase leads to this altered RNA structure. Probably, once a single ribosome moves over this message, next ZAP protein can come and bind so that it unfolds this RNA structure. Without an RNA structure, translation would just continue in the regular reading frame and would stop. Whereas if you have this RNA structure, you would normally have the RDRP from the -1 frame. What happens is that zero frame translation is not altered, but decrease in the frame shifting leads to reduced RDRP levels and reduced frame shifting. So to summarize, we see a decrease of 50% frame shifting in coronaviruses upon overexpression of the viral protein ZAP. We have shown by biochemical and single molecule analysis that ZAP and the frameshift RNA interaction is specific. It's also unlike the other viral regulators of frame shifting, such as the cardiovirus 2A, because this protein doesn't stabilize the RNA molecule, which then suggests a novel mechanism of action. For time reasons, I'm not going to go into the 2A protein. I'm waiting for the response from the organizers, so I will move to the end of my talk. So basically, yes, would like to stop here by thanking my fantastic team members. Especially this work has been done by Matthias. He identified the protein. Anuja and Matthias together then work on the detailed in vitro characterization. Lukáš is a very talented PhD student who did the single molecule analysis. And here is Ricardo, another PhD student, and my technician, Tatiana. So all of them are really fantastic and work nicely as a team. And also our collaborators who did the feature characterization of this RNA by DMS MapSec, Redmond Smith. Infection work was done in collaboration with HSI people, Luca Giginshine and Ulfert Rand. The proteomics is done here at our neighboring institute, Rudolf Virchow Center, by the Schlosser Group, and would like to thank ERC for funding this research, and thank you for your attention. Değerli sunumunuz için çok teşekkür ederiz hocam. Dilerseniz şimdi ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorularla soru cevap bölümüne geçebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar Türkçe'ye döndük. Dilerseniz soruları İngilizce, Türkçe karışık. Hayır. Yani katılımcılar nasıl isterse öyle ama Türkçe devam edebiliriz. Ben sunumu paylaşmayı durdurayım mı? Şu an sunumunuzu görmüyoruz hocam. Her şey yolunda. O zaman sorularla başlıyoruz. Tamamdır. Birinci sorumuz. Ribozomal çerçeve kayması, sınırlı genomları nedeniyle virüslerin protein varyasyonunu arttırmak için evrimleşmiş olabilir mi? RNA moleküllerinin translasyonu sırasında stem loop ve düğüm pseudoknot gibi engel yaratan yapılar nedeniyle evrimleşmiş olabilir mi? Ribosomal Frameshifting, evet kesinlikle. Zaten virüsler, şöyle anlatabilirim. Virüslerin kullandığı bu tip mekanizmalar insan ya da farklı host hücrelerinde, konak hücrelerinde de çok fazla kullanılıyor. Mesela değişik IRS Dependent Translation Initiation'lar var. Yani farklı sekans elementleri kullanarak Translation Initiation da aynı zamanda regüle edilebiliyor. Bu tip şeyler zaten
konak hücreler tarafından da alınıyor ve onlar tarafından da kullanılıyor. Yani virüsler bizlere aslında biyolojiye çok fazla katkıları oldu ve insanların ve diğer canlıların da, gelişmiş canlıların da gen anlatımında, onların evrimleşmesinde de kesinlikle faydası oldu. Zaten insan genomunun da %8 kadar kısmı bu tip non-coding olsalar da, kodlama yapmasalar da bu tip genetik elementlerden oluştuğu düşünülüyor. Dolayısıyla küçük genomları mı bu sayede bir evrimleşmeye sebep oldu? Bunu bilemeyiz. Çünkü her zaman bütün virüslerin genomları çok küçük değiller. Ama mesela kimi virüsler için bu geçerli. Daha çok bunun yapısal proteinlerle replikaz proteinlerinin miktarının ayarlanmasında kullanıldığını söyleyebiliriz. Şeye geçince insan genomunda çok fazla insan genomu aslında daha efektif çalışmak için ya da farklı yüksek organizmalar diyelim buna. Farklı open reading frame'lerde genelde bir premature stop kodon oluyor ve bu RNA surveillance mekanizmalarını, yani nonsense mediated decay olsun, no-go decay olsun, bu tip mekanizmaları da aktive edebiliyor. Dolayısıyla insan genomunda bu tip elementler çok fazla kullanılmıyor. Bizim ama laboratuvarımızda yaptığımız bir çalışmada mesela insan genomunda bu tip şeylerin enfeksiyonlar sırasında ya da immune response sırasında belki bunların artabileceğini de düşünüyoruz. Nasıl kanser hücrelerde farklı bir gen anlatımı söz konusuysa, yine bu tip şeyler alternative splicing gibi frameshifting'de hastalıklarda veya gelişim süresince farklı şekilde kullanılabilir. Cevabınız için çok teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz YouTube'dan. Frameshifting verimliliğini etkileyen çeşitli cis ve trans ögelerini birleştirmek için mekanik bir model yapılabilir mi? Nasıl bir avantaj sağlar? Güzel bir soru İrem. Bence cis ve trans elementleri birleştirerek eğer bunları kontrollü kullanmaya başlayabilirsek, bunun sentetik biyoloji için ya da virüslerle ya da farklı patojenlerle ilgili onlarla savaşımızda çok fark yaratabileceğini düşünüyoruz. Zaten bu tip çalışmalarda yapıyoruz biz. Mesela küçük small molecule compoundlar ya da metabolitler kullanarak bu sistemi bir şekilde daha iyi anlayabilmeye çalışıyoruz. Ama henüz tabii ki bu derinlemesine çalışmaların yapılması lazım. Yani mesela single molekül çok detaylı gelebilir ama bu tip çalışmalar sayesinde ancak gerekli olan moleküler spesifiteyi sağlayabiliriz. Yoksa hani herkes farklı hücre içerisindeki farklı şeyleri de mesela etkileyebilir. Dolayısıyla bu integrative approach'umuz, kullandığımız bu farklı metodlar bize bunu sağlıyor. Bu mekanizmayı en derinlemesine anlayıp ondan sonra enfeksiyon ya da hücre kültürünü kullanarak bu sistemi daha iyi anlamaya çalışıyoruz şu anda. Cevabınız için çok teşekkür ederiz hocam. Ekibimizin hazırladığı sorularla devam ediyoruz şimdi. Ribozomal çerçeve kaymasında görev alan faktörler farklı virüslerde farklı rollere sahip midir? Siz transacting faktörlerden bahsediyor zannedersem. Bütün virüslerde şimdilik henüz hani bu transacting faktör denilen bu proteinler viral virüsler tarafından da kullanılıyor. Kardiyovirüslerde özellikle, şimdi vaktim olmadı gerçekten teknik arızadan dolayı, ama kardiyovirüslerde mesela ilginç bir protein var. Bunun da virulence faktör diye anılan 2A proteini. 2A proteini yine gidip kendi virüsün bu RNA elementine bağlanarak daha fazla frame shifting oluşmasını sağlıyor. Bununla da zero frame'in translation'ını yine düşürüyor. Yani nasıl açıklayabilirim daha iyi? Virüsler mesela hani bu sistemi kullanarak kendi structural proteinlerini erken veya geç enfeksiyon sürecinde, late ya da early infection fazı denilen bu iki fazı düzenlemede kullanıyorlar. Yani mesela replicative proteinleri daha erken üretip structural proteinleri sadece yeterli virüs particle'ları oluştuktan sonra kullanabilirler. Bu sayede de kendi ne zaman ne kadar miktar yapısal protein, ne kadar miktar replicative protein üretmesi gerektiğine karar veriyor. Bu ama çok özel bir yapı ve 2019 yılında daha bu keşfedildi zaten. Daha diğer virüslerde de var mı? Bunun araştırmasının işte yapılması gerekiyor halen. Ama olabileceğini düşünüyorum ben. Ama bütün virüsler bu mekanizmayı kendileri regüle ediyorlar mı? Ya da bütün
insanlar, yani bütün, çünkü ne derler, konak organizma her zaman insan değil ve de diğer organizmalarda çok fazla bu enfeksiyon çalışmaları yapılan virüsler yok yani. Hani tüm sistem olmadığı için şu an koronavirüsten dolayı şanslıyız. HIV yine o şekilde ama mesela domuzlarda olan bir virüsü çok çalışmak mümkün olmuyor. Çünkü sistemi çok etable edilmiş değil henüz. Ya da ne bileyim tavuklar, böyle rekombinant sistem çok fazla kullanılmıyor. O yüzden in vitro bilebiliyoruz ama bunların ne kadarı acaba in vivo çalışıyor ve ne kadarı animal study'lerle ne kadarını acaba çalışabiliriz? O kısmı halen açık değil. Sağ olun hocam. Teşekkürler cevabınız için. Bir sonraki soru. On the contrary, are there host-encoded RNA binding activators which interact genome of SARS-CoV-2 and increase efficiency of -1 programmed ribosomal frameshifting, thereby impact virulence? Cevabı Türkçe mi? If so, can we inhibit during the infection? Can we inhibit? Ahmet, cevabını Türkçe vereceğim. Tabii ki host activated aktivitörler de olabilirdi. Bu proteinleri de biz araştırdık ama hiçbirisinin seviyesi %10-20'yi geçmedi. Aktive etmesinin şimdi virüsü tabii ki host faktörler ya aktive ederler ya da inhibe edebilirler ve ikisi de virüsün bu kullanmak istediği golden ratio denen, hani bu altın oranı bozar yani. Arttırmak da bir yol olabilir tabii ki virüsü engellemek için insan hücrelerinin kullanabileceği. Ama bizim kullandığımız sistemle bulduğumuz faktörlerin hepsi özellikle en kuvvetli suppression'a sebep olan protein düşürüyordu bu proteinin seviyesi frameshifting'i düşürüyordu ve %50'den daha fazla düşürdüğü için biz bu çalışmamızda sadece o faktörlere baktık, düşüren faktörlere baktık. Çünkü aynı zamanda RNA-dependent RNA polimerase miktarını da çok direkt etkileyebiliyor. Çok fazla üretilirse de yine incompetent viral particle oluşturabilir tabii ki bunlar. Yani normal çalışmayan, çok fazla ya da çok az üretilmemesi gerekiyor çünkü. Belirli bir oranının olması gerekiyor iki operating frame'den oluşturulan proteinlerin. O yüzden tabii ki mümkün ama bizim çalışmamızda çıkmadı. Başka virüslerde ama olabilir. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz. Bağışıklık sistemi hücreleri neden ribozomal çerçeve kayması kullanır? Antikor çeşitliliğini arttırmak, çeşitli antijenlere karşı bağışıklık tepkisini çeşitlendirmek veya arttırmak için olabilir mi? Olabilir, evet, kesinlikle. Zaten virüslerin, immün hücrelerinin bunu antijen için kullandığı bilinen bir şey. Ama burada genelde küçük peptitler oluşturulup bu küçük peptitleri hücre kendi membranında ekspres ederek bunu recognition motif olarak kullanıyor. Ama bunu programlayarak yapıyor mu yapmıyor mu bunun bilinmiyor henüz. Benim çalışmak istediğim şey ise programlanmış dizin kaymaları. Yani bu dizin kayması belirli bir gen içerisinde olacak ve bu üretilen protein fonksiyonel bir proteine dönüşecek. Tabii ki antijenlerde de kullanılabilir ama bizim daha çok ilgilendiğimiz şey belirli bir oranda, belirli bir miktarda bu proteinin miktarının değiştirilip değiştirilemeyeceği bu RNA elementleriyle. Ama kesinlikle bu non-coding diye sanılan ve eski viral genomumuzda bulunan eski virüslerden kalma bu fragmentlerin o sebeple de kullanılabileceğini düşünüyorum. Bağışıklık sistemindeki bağışıklık responsunda. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz. İngilizce Türkçe bayağı bir karıştırıyorum ama umarım anlaşılıyordur. Hocam nasıl dilerseniz öyle cevaplayabilirsiniz. Bir sonraki soruma geçiyorum. RNA izole edilmeden nasıl çalışılabilir? RNA'nın hangi yönleri onu izole etmeye gerek kalmadan çalışılabilir? Bunun için hangi yöntemler kullanılıyor? Bahsettiğim gibi hücre içerisinde de biz mesela plazmite koyup herhangi bir DNA molekülünün içerisine bunu koyarak ondan sonra hücrenin bu RNA'yı üretmesini sağlayabiliriz. Zaten anlattığım o GFPM Cherry Reporter sistemde o şekilde faksla analizini yaptık biz bunun. Hücrelerin içerisinde iki floresan protein koyarak ya da 2 tane lüsiferaz genini birbiri arkasına
ekleyerek ortalarına da bu elemanlar RNA'ları koyarak, RNA elementlerini koyarak bunu kolaylıkla çalışılabilir. Ancak tam olarak bu derinlemesine bu RNA moleküllerinin onlara bağlanan faktörlerin bulunabilmesi için yine de bu RNA'ların hücreden çıkartılması gerekiyor. Bunu yapabilmek için de mesela RNA'ya yine direkt bağlanabilen bir oligomer dizayn edilebilir ve bununla beraber hücre içerisinden de bu RNA'ya bağlı faktörler yine çıkartılabilir. Bunun için crosslink ve mass-spec hücreyi direkt crosslink yaparak hücrenin içerisinde o anda sabit olan, yani birbirine bağlanan moleküllerin direkt sabitlenmesi sağlanıyor ve ondan sonra da yine bir olta gibi kullanarak bu oligomerleri hücrenin içerisinden bunları da izole edebilirsiniz. Bizim yaptığımız tabii ki daha direkt olarak RNA'yı izole ederek başladı ama bu T7 polimeraz denen hani enzimi herkes şu anda laboratuvarında da üretebiliyor. Çok zor değil açıkçası RNA'yı üretmek laboratuvarda. Teşekkür ederiz hocam cevabınız için. Bir sonraki sorumuz. RDRP enziminin hızı nedir? Nasıl tespit edilir? Bu hızın birimi nedir? Enzimin hızı COVID virüs varyantları arasında farklı mıdır? Mesela omikronun RDRP daha mı hızlıdır? Biz şimdi RDRP enzimiyle direkt çalışmadık. RNA dependent RNA polimerazın hızı, yani insan hücrelerinde mesela tahmin edebilirim. Sadece tahmini bir rakam verebilirim ama varyantlar veya bunların hızı farklı mı değil mi? Bunlarla ilgili bir yorum yapamayacağım. Çünkü biz çalışmamızda translation ile ilgili çalıştık. Yani protein sentezini çalıştık. RDRP enziminin üretimini çalıştık. RDRP enziminin aktivitesini çalışmadık. O yüzden yorum yapamayacağım açıkçası. Ama translation'ın hızı yaklaşık 10 amino acid per second. Yani 30 nükleotit saniyede 30-40 nükleotit gibi bir şeydir herhalde RDRP, ya da 50 diyelim, hani genel bir sayı vermem gerekirse. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz. Hangi faktörün ribosomal frameshifting'i en çok etkilediğini söyleyebiliriz? Kaygan slippery sekans, mRNA sekonder yapısı veya EGF olabilir mi? EGF. Yani EGF'i anlayamadım ama dediğiniz cis-acting elementlerden. Bunlarla ilgili şimdi geçen ay çıkan bir review'umuz var. Onu okumanızı tavsiye ediyorum. Riger ve Çalışkan Frontiers'ta bastık. Orada mesela direkt bu elementlerin hangisinin nasıl etkilediğini açıkladık. İkisinin sinerjistik olarak beraber çalıştığını düşünüyoruz. Mesela kesinlikle iki elemana da ihtiyaç var ve de iki elementın birbirinin arasındaki boşluk da çok önemli. Genelde 5 veya 8 tane nükleotit gibi bir spacer olması gerekiyor. O boşluk da etkiliyor frameshift efficiency'yi. Ama RNA'nın o structure, yani yapısal özellikleri ve bu yapının ne kadar sabit olduğunun çok fazla bir rolü yok. Yani sadece bu yapıya gelince ribozomun durması gerekiyor ve o sırada slippery kodonların üzerinde dizin kaymasının gerçekleşmesi gerekiyor. Bu yapı sabit olacak ama çok sabit olmasına gerek yok. O zaman translation çünkü zaten ilerlemez daha fazla. Yani yaklaşık 15, normalde bir translocation oluşurken, yani ribozom normal hareketine devam ederken 15 pikonewton gibi bir güce ihtiyaç duyuyor. Güç oluşturuyor ve bu force'un karşısında üretilen herhangi bir yapısal blokaj zaten 15 Newton üzerinde, 15 pikonewton üzerindeyse yeterli oluyor. Yani 40 pikonewton'a kadar çıkabilir bu ama çok da sabit olması gerekmiyor. Sadece yeterli zaman sağlaması gerekiyor frameshifting'in oluşması için. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki sorumuz. RNA temelli tedavilerde RNA'nın kararsızlık sorununun üstesinden gelmek için hangi stratejiler kullanılmaktadır? Kararsızlık İngilizce yani ne? Destabilization sanırım. Destabilization. Onun için farklı nükleotit modifikasyonları üretilebilir. Onlar zaten yapılıyor şu anda da. Özellikle uridin bazlarına modifikasyon yapılabilir. Ama RNA normal olarak DNA'ya göre instabil, yani tam ona da kesin bir cevap veremeyeceğim. Onun hücre içerisine alımı ile ilgili çalışmalar yapılıyor şu anda. Ama hani
benim araştırma grubumda direkt yapılan çalışmalar değil bunlar. Teşekkür Ama ederiz. belirli modifikasyonlarla bu sağlanıyor şu anda, onu söyleyebilirim. Teşekkür ederiz hocam cevabınız için. Bir sonraki sorumuz YouTube'dan. ZAP-S'te olduğunun aksine RNA'ya bağlanıp frameshifting verimliliğini arttıran ve virülansı etkileyen konak aktivatör molekülleri de var mıdır? Varsa enfeksiyon esnasında bunları önleyebilir miyiz? Bu demin bahsettiğim gibi Ahmet, kardiyovirüslerde en azından bunu biliyoruz olduğunu. Bazal seviyeden %70'e kadar 2A proteini, bu virulence factor denilen 2A proteini direkt bağlanıp direkt stabilize ederek bu RNA elementini frameshifting oluşturabiliyor. Bunu da yine engel olabilmek tabii ki çalışmalarımızdan birisi şu anda bizim. Bunun aynı zamanda ilk gelen soruyla ilgili de hani sentetik biyoloji için de bunun çok önemli faydaları olabilir. Eğer bunları çok iyi anlar ve kontrol etmeye başlayabilirsek. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz. RNA antisens saflaştırma yönteminin kütle spektrometrisi ile uygulanan ultraviyole çapraz bağlama yöntemine göre avantajları nelerdir? Onu tekrar alabilir miyim? Tabii. İlk kısmını. Hı. RNA antisens saflaştırma yönteminin kütle spektrometrisi ile uygulanan ultraviyole çapraz bağlama yöntemine göre avantajları nelerdir? Onun şimdi iki tane metot bahsettim. Bizim metodumuz daha in vitro ve öncelikle hücre içerisinde bir değişiklik yaratmıyoruz. Biz direkt native state'te bakıyoruz. Sadece lizatı almamız yeterli. Cross-linking yapılınca cross-linking sadece %10 gibi bir miktarında oluyor hücrelerin. Dolayısıyla burada bir limitasyon var tabii ama orada da direkt in vitro, daha in vivo çalışılabiliyor. Birisi daha in vitro, birisi daha in vivo. İkisinin de kendine göre avantaj ve dezavantajları var. Bizim için ilk etapta bu yeterli oldu. Çünkü bizim direkt readout'umuz sonrasında hücresel teknikler ve in vitro tekniklerle biz bunu detayını çalıştık zaten. O yüzden bizim için non-specific binding moleküller çok fazla bir sorun yaratmadı. Bir de kullanılan şeye bağlı tabii ki. Cutoff'u nerede yapıyorsun? Yani log 4-fold enrichment gayet yeterli. Log 4 deyince hani in vivo'da bunu sağlanabiliyor mu? Ne kadar şey yapılıyor? Orada tabii ki daha crossing yapınca daha yüksek miktarda tuz kullanarak daha bir stringent yıkama yapılıp tam olarak sadece bağlanan moleküller bulunabilir. Onun öyle bir avantajı var ama biz çalışmamızda onu kullanmadık. Cevabınız için teşekkürler hocam. Bir sonraki sorumuz. Why is frameshift mutation more damaging than a substitution? Bu da genel bir frameshift mutation'larla ilgili. Bu DNA seviyesindeki frameshift mutation'lardan bahsediyor Doruk. Substitution'lardan neden daha zararlıdır? Frameshift mutation'lar çünkü genelde öbür dizinde bir premature termination koduna denk gelip orada translation tamamen ya da transcription da olabilir. Bunu durdurur. Substitution'da ama sadece oradaki kodonu ya da oradaki bazı etkilediği için sorun olmaz. Eğer uygun olan dizin devam ederse orada tek bir tane kodonda sorun çıkıp devam edebilir translation. O yüzden o kadar problemli olmuyor. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz. Kardiyovirüslerde korunmuş çerçeve kayması bölgesinin ana işlevi hakkında ne biliniyor? Orada translation normal reading frame'de duruyor ve de -1 reading frame'e geçince yine bu structural ve replicator proteinlerin sentezini sağlayan bir şey. Normalde mesela translation'ın orada durması için stop read through denen bir mekanizma da var. Kardiyovirüslerin bu EMCV denilen özel tipinde o kullanılmıyor. Ama başka virüslerde 2A'dan sonra hemen 2B protein içerisinde bu stop codon read through da oluyor. Ve orada direct translation zero frame'de duruyor. Bu önemli virüs için. Kardiyovirüslerde de 2A proteinin normal fonksiyonu birçok fonksiyonel, multifonksiyonel bir protein. Bir tanesi de frameshifting regüle etmek. Aynı zamanda apoptozu da engellediği biliniyor. Cap dependent initiation'ı da etkilediği biliniyor. Umarım açıklama yeterli olmuştur.
Teşekkür ederiz hocam cevabınız için. Ayrıca değerli vaktinizi ayırdığınız, bilgilerinizi bize aktardığınız ve bilgi dolu bu konuşma için kendim ve tüm katılımcılarımız adına çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Teşekkür ederim Ebru. Devamında başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağlıklı günler hocam. Size de.